It's DNA on the track. Aujourd'hui, on se retrouve au ranch de Nicolas Flux. Oui. Et on se retrouve avec monsieur. Moi, Et on va lui poser quelques questions. Vous pensez quoi de Nicolas Flux, lui? les conséquences. Non, est-ce que vous pensez quoi de lui? Est-ce qu'il a eu un impact dans votre vie? Ah, pour moi, Oui. de vivre, c'est très important. Ok. Parce que, par exemple, j'ai été malade il y a 20 ans. Mhm. Très malade. Avant la mort. Mhm. Avant la mort. Ouais. Et alors, j'ai eu une espérance sur Nicolas. Et ce qui vous a permis de Pour, oui, mieux c'est récupérer. Nicolas. Et je suis sûr, c'était seulement un part. Mhm. C'était Saint-Nicolas, l'autre part, c'est la médecine. Hein, Ouais, parce que tous les deux, il faut la médecine, voilà. mais il faut Croyance aussi et la science. la confiance, oui. Ouais. Ouais. Ok, merci beaucoup. De rien. Die erste Frage ist, warum besuchen Sie die historischen Denkmäler der Schweiz? Ich habe eigentlich gar kein historisches Denkmal der Schweiz absichtlich besucht. Ich bin eigentlich unterwegs vom Bodensee in Richtung Genfersee auf dem Jakobsweg. Okay. Hat dieser Ort Nicolas Flux eine Bedeutung für Sie? Ja, ich bin Christin und deswegen ist das ein schöner Ort, den man hier mal besuchen kann. Okay. Kennen Sie die Geschichte dieses Ortes? Ich habe auf dem Weg, ich bin jetzt den Bruder-Klausen-Weg mitgegangen, da habe ich ein bisschen was gelesen, Okay. dass er sich eben dann zurückgezogen hat. Okay. Okay. Und sprechen Sie als Familie über Schweizer Geschichte? Nein, Nein? Okay. Danke. bitte. Hello, I'm Donald and I'm with Hello, you're with Adim from Sweden, Stockholm. and Fritz from Hawaii. okay. Do you know this place already? Or you? I think Fritz knows the place. I do not. It's for the first time here. No, I don't know the place either. And what does the Swiss history represent for you? The Swiss history for me as a Swedish. Oh my God. Very well organized people, very well organized country, traditional, good banking. That's basically, I suppose. And for you? I'm not sure if they like foreigners. And what do you think the Swiss monuments are well shown? Well, I have not seen so much yet. We arrived yesterday, and basically this is the first little sightseeing we're doing today. But this, of course, is very well kept. Mm-hmm. Of course, yeah. Yeah. And where did you learn about the Swiss traditions? Nothing but prejudice. You know, just growing up and knowing the Swiss by I don't know, by traditional knowledge, not by any actual knowledge. So, yes, how do you know the Swiss traditions since you're from Hawaii? You know, that's a hard question. Don't you have any easier question? I do. I do. Let me check this. You know, this is a pilgrimage right here. Yeah. So they're coming from many different places of Europe. They come here with other cars and. And you came here for pilgrimage or just No, to see? we just were passing by. Okay. Yeah. Okay. And last question, very last. And does these places have any signification for you? Not directly, more than I
the fact that I think it's a fabulously beautiful place. But apart from that, no, I'm not religious, and I'm not a big sightseer either. But I really enjoyed this trip, and it's a beautiful place. Yeah. And for you, does it have a signification for you? This place? This place right Yeah, here, or any monument you went and see in Switzerland? the monument. Any special monument in Switzerland or this place especially? Yeah, has a signification. Yeah, our monuments are the rivers and the mountains. Yeah, Yeah, that's yeah. true. The mountains is an important thing in Switzerland. What do you think about them? Do you think it's like a kind of, let's say, protection, kind of? I don't know how to say it. But what do you think about the mountains? You mean if they are of cultural importance, or Yeah, of yeah, course no. they are. Obviously, I mean, mountains and rivers are the signature of Switzerland, of course. So that must be extremely The important. mountains are incredible because they used to be down in the ocean, you know, and then they came up. Yeah. So in some of the mountains you find mussels, Fossilized seashells, little, you know, seashells, all kinds of things. But the snow on the mountains is melting, which is a bad thing because when you have a lot of snow on the mountains, that means you constantly are going to have water flowing. If the snow melts in the summertime, all of a sudden you have less water. Except this summer, right? This summer it's been raining all the time. Yeah. But thank you for the interview. Thank you. It was very nice. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans la statue de Guillaume Tell. Je suis Mounib et on est avec Michel Mavillard. Je vais vous poser quelques questions justement à propos de ce lieu. Donc la première question, que représente Guillaume Tell pour vous? Il représente pour moi la fondation de la Confédération suisse. C'est une image, un symbole, et on est fiers de cet homme qui a réussi il a tout fait pour chasser les baillis, la domination autrichienne. C'est pour ça que Ok. début de la liberté. Ok. Et est-ce que vous pensez qu'il a réellement existé? Je pense, oui, je pense. Enfin, j'aime entretenir un peu. Si c'est une légende, on aime l'entretenir. Et puis, c'est un symbole de liberté aussi pour nous. Ok, parce qu'il y a certains scientifiques qui pensent qu'il n'a pas vraiment existé, c'est juste un mythe. Oui, mais moi, je m'en fous des scientifiques. Souvent tort. Ok. Est-ce que vous parlez souvent de l'histoire suisse avec votre famille? J'ai parlé avec les enfants quand ils étaient en âge de scolarité. Et puis, comme on se balade beaucoup en Suisse, alors chaque fois qu'on est dans un endroit, on se remémore les souvenirs de notre jeunesse. Ok. Et est-ce que vous connaissez l'histoire de Winkelried? Winkelried? Ried, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous... il symbolise quoi pour vous? C'est aussi le symbole de la liberté, de l'indépendance. C'est lui, à la bataille de Sempach, qui a pris les armes, etc., des Autrichiens. Il représente aussi cette force de la Suisse, cette volonté d'être indépendant, de se libérer des baillis autrichiens. Ok. Et puis pour la dernière question, pensez-vous que les monuments historiques impactent la vision de la Suisse à l'étranger? Oui, je pense. Ce sont quand même des monuments qui ont une valeur d'histoire et qui peuvent imprégner aussi l'image de la Suisse, oui. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je vais interroger la dame ici qui parle allemand. Alors, warum besuchen Sie die historischen Denkmäler der Schweiz? Warum? Warum besuchen Sie? Warum Die, ich die besuche? Ja. Weil ich interessiert bin an Geschichte. Because I'm interested in the history of Switzerland. Okay. Und wo hast du die Geschichte gelernt? At the school. Und
glauben Sie, dass in der Schweiz genug Schweizer Geschichte gelehrt wird? Ja. Okay. Hat dieser Ort eine Bedeutung für Sie? Ja, because I live here up in the mountain, Ja. and this is like the place, like the main place from this city and this area, and Wilhelm Tell is like a historic guy. Okay. Und wie wichtig ist Ihrer Meinung nach, diesen Ort heute gesehen zu haben? Und welche Links können wir zwischen diesem Ort und der Gegenwart tun? I think it's important for the tourists, for some Swiss people, not all of them. And I think it's a good place to make demonstration. Okay. Okay. Und the last question. Sprechen Sie als Familie über Schweizer Geschichte? Ja. Ok. Ja. Ok. Ja. Okay. Danke. Bitte. On se retrouve aujourd'hui avec monsieur. Ludi? Et nous sommes devant la statue de Guillaume Tell et je vais justement lui poser quelques questions à propos de ce lieu et puis de l'histoire suisse en général. Warum besuchen Sie die historischen Denkmäler der Schweiz? Das ist jetzt nur ein Zufall. Wir waren im Graubünden, waren in Schwyz campen, sind jetzt hier in Altdorf ein bisschen die Stadt zu beschauen. Es hat keinen bestimmten Grund, wieso wir hier sind. Wir sind jetzt vorbeigelaufen, sehen uns kurz an. Okay. Und wo hast du die Geschichte gelernt? In der Schule haben wir die Geschichte gelernt. Wir haben das sicher in der Oberstufe und dann noch in der Berufsschule. Okay. Und glauben Sie, dass in der Schweiz genug Schweizer Geschichte gelehrt wird? Gelernt haben oder lernen? Lernen. Lernen. Ja, schwierig zu sagen. Ich denke, viele haben das Interesse nicht, aber ich glaube, die Geschichte wird genug weitergegeben, aber ich glaube, das Interesse für das Lernen der Schweizer Geschichte ist nicht so vorhanden. Okay. Und sprechen Sie als Familie über Schweizer Geschichte? Mehr über Politik als über Schweizer Geschichte. Okay. Und hat dieser Ort eine Bedeutung für Sie? Diese an sich jetzt für mich nicht, aber es gibt noch andere Sachen, die in der Schweiz, die für mich mehr Bedeutung haben als jetzt. Und wie wichtig ist Ihrer Meinung nach, diesen Ort heute gesehen zu haben? Ja, ich denke sicher gut, dass ich es mal gesehen habe, dass ich auch mal hier war. Ob es jetzt sehr wichtig ist für mich, das denke ich nicht, aber es ist sicher mal wichtig auch für weitere andere Schweizer, dass sie das mal gesehen haben, wissen, dass es von hier ist. Ja. Okay. Und glaubst du, er hat wirklich existiert, Guillaume Tell? Ich weiß, das ist nur eine Geschichte, in Anführungs- und Schlusszeichen, aber es ist eine interessante Geschichte. Es zeigt einen Heldenmut, sich dagegen zu wehren, sich nicht alles gefallen zu lassen. Deshalb finde ich das eine gute Geschichte. Okay, danke. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Hello, I'm Donald and I'm with PJ. Okay. So today we are going to ask him some questions about this place in Swiss history. First of all, do you know the story of this place, Grütli? Really? Yeah, this is where Switzerland was born. Yeah. This is where the three cantons, the representatives of the three cantons met together. They probably drank a little bit of aperitif and they said, hey, let's work together. Let's stop fighting. We're stronger together, better together than apart. So they decided to join forces. Those were the first three cantons. And then all the other cantons saw, hey, you guys are doing really good. Let's join them. One after another started joining, and now you have the beautiful country called Switzerland. Okay. Does this place have any signification for you? It's home. It's our home. We live here, so we love being here. Mm-hmm. Does this place have any importance for you? Like, does it have an impact? Did it have an impact in your life? Yes. This is the place where I fell in love with Switzerland. I have lived in Valais, in Haute Nendaz. I've lived in other parts of Switzerland, but when me and my girlfriend, when we came here, we saw these lakes, we saw this area. Of course, not exactly this place here. Yeah. But I mean, this area, and
yeah, we just thought this is beautiful. We want to spend the rest of our life here, so we chose to live here. Mm-hmm. And last question. I again have two questions. Yeah, no problem. Where did you learn the Swiss history? I think like most people today, online. Online. Yeah. And do you think that the Swiss monument and Swiss place are shown by the government society? To be honest with you, I don't think we see enough Swiss history in public places. You don't see much of it. You don't see many. You don't see many monuments. I think there's not enough of it. They should definitely show more. Switzerland has lots to be proud of, so they should show their pride. Thanks. That's all. Okay. Thank you very much.